Bohdi Park, NEET and G Academy. Your dream, our mission. Hello all, welcome back to 1000 session. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற the 10 most important questions are from the chemical bonding chapter. Before entering into the topic, இதே மாதிரியான interesting questions நீங்க solve பண்ணணும் அப்படின்னா just click on a link in your description and download the Bohdi Park Android app. இதுல question practice மட்டும் இல்லாம you can get daily live sessions and recorded videos, mock tests, study materials, instant live doubt supports as well as all the updates about the competitive exams எல்லாமே single platform உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, so just click on a link and download the app. Okay, we'll move to the first question of our day. We need to find the formal charge. Okay va, formal charge of atoms 1 2 3 நம்ம find பண்ண போறோம். What is given to us? The Lewis structure of ozone molecule is given. O3 molecule means ozone molecule கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு தேவையானது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான், the formula for the formal charge. Okay, what is the formula, sir? The formal charge formula is simple. It is nothing but a valency of atom minus number of electrons as a lone pair. Okay, lone pair la எத்தனை electron இருக்கு, lone pair எத்தனை இருக்கு, number of electrons a lone pair minus number of bond pair electrons divided by 2. Okay va, இது formal charge ஓட formula. இப்போ one by one find பண்ண போறோம். We are going to the atom number 1, oxygen atom number 1. Okay, formal charge we are going to calculate. What is the valency of oxygen? Oxygen valency 6 minus அதில் எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னு பாருங்க, 1 2 3 4 4 லோன் பேர்ஸ் இருக்கு. 4 electrons and லோன் பேர் இருக்கு, 2 லோன் பேர்ஸ் 4 electrons. Okay, எத்தனை bonds இருக்கு? There are 2 bonds, 2 into 2 4 electrons in bonds minus 4 by 2. So we can write 6 minus 4 minus 2, which means formal charge of oxygen number 1 is 0. First oxygen oda formal charge 0 nu kandupidichom. Okay va, we are moving to the next oxygen, oxygen number 2. The formal charge formula as usual, the valency of oxygen is again as 6 minus எத்தனை லோன் பேர் இருக்கு, ஒரே ஒரு லோன் பேர் இருக்கு, அது மொத்தம் 2 electrons minus 2. அதுல எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்குன்னு பாருங்க, 1 2 3 மொத்தம் 3 பாண்ட் பேர் இருக்கு, 3 2s are 6 by 2. So 6 minus 2 minus 3, which means 6 minus 5 அப்படின்னா 1. The formal charge of this oxygen number 2 is plus 1. இது plus 1 oxidation state. And the last oxygen is the third oxygen. The formal charge, as usual, the formula valency of the oxygen is 6. 6 minus எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 electrons are there in a lone pair. 6 minus எத்தனை பாண்ட் இருக்கு, ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கு, அது மொத்தம் 2 electron, அப்போ 2 by 2. அப்போ 6 minus 6 minus 1, which means 6 will cancel. So minus 1 is a formal charge of the oxygen number 3. Which will be the correct answer for 1 0. Second oxygen is plus 1, third oxygen is minus 1. Option D will be the correct answer. Clear? Okay, we are moving to the next question. The structure of PCl5 in solid state. Solid state la PCl5 ஓட structure எப்படி இருக்கும்? ஓகேவா, first gaseous state la PCl structure எப்படி இருக்கும்? Gaseous state la the PCl5 will be a trigonal bipyramidal structure. Trigonal bipyramidal structure. பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, சாலிட் ஸ்டேட்ல கேட்குறாங்க. சாலிட் ஸ்டேட்ல இது ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட் ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ 2 PCl5 molecules will exist as PCl4 plus and PCl6 minus act ஆகும். Okay, it would be the composition in solid state. Solid state ல இது இப்படி தான் இருக்கும். So you have to find out the hybridization of PCl4 separately and PCl6 separately. Okay, first என்ன பார்க்க போறோம், நம்ம PCl4 plus ஓட hybridization என்ன, PCl4 plus ஓட hybridization என்ன. If hybridization is known, the structure and shape can be easily determined. Okay va, so hybridization formula என்னப்பா, you have to find the n value. N value அப்படின்னா the valency of central atom
number of single bonds minus charge divide by 2. இது நமக்கு தெரிஞ்ச formula. So for PCl5 I am following the same central atom. A phosphorus ஓட valency 5. 5 plus எத்தனை chlorine attach ஆயிருக்கு? 4 single bond attach ஆயிருக்கு. 4 chlorines are there. Plus 4 minus the charge is plus 1. So minus 1 divided by 2. So 8 by 2, the n value is equal to 4. N value 4 ஆனது என்ன hybridization? இது sp3 hybridization. sp3 hybridization na இது tetrahedral shape. So which means the PCl4 is tetrahedral in shape. Okay. Then what about PCl6 minus? PCl6 minus எப்படி solve பண்ணலாம்? Similarly, we have to find the n value. Okay, n value is the valency. First, we valency of phosphorus is 5. Number of single bonds, 6 chlorine attach ஆயிருக்கு. So single bonds are 6. Minus charge, minus into minus 1 divided by 2. So 5 plus 6 plus 1 divided by 2 அப்படினா 12 by 2. You can get 6. So n value 6 ஆனது அப்படினா it is octahedral in shape. And the hybridization is sp3d2 hybridization. Okay, which means the octahedral PCl6 is present. PCl4 plus and PCl6 minus. Okay, that will be the correct answer. Option A is correct. Then the third question of a day is N2 and O2 are converted into monocations, N2 plus and O2 plus respectively. Which of the following statement is correct? Okay, அப்ப நம்ம என்ன எழுதுறோம்? N2O2 அப்படினா அதெல்லாம் molecules. அப்ப நம்ம molecular orbital diagram பத்தி நம்ம அத செக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? First we are writing for N2. N2 க்கு நைட்ரஜனோட 2p orbitals இன்வால்வ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நைட்ரஜனோட 2p orbital இன்வால்வ் ஆகும். This is ஒரு நைட்ரஜன், this is a nitrogen. இது N2 molecule ஃபார்ம் பண்ண போகுது. இது ஒரு 2p orbital, இது ஒரு 2p orbital. Okay, if both are mixing, it will produce equal number of molecular orbitals. It will produce equal number of molecular orbitals for nitrogen. It is a molecular orbital diagram for the nitrogen. Okay, nitrogen எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? ஒரு நைட்ரஜனும் 2p3 கான்ஃபிகரேஷனா இருக்கும். All are 2p3 in configuration. So there are 3 electrons on 2p and another 3 electrons are nitrogen atoms, 2p orbitals. Okay, so all together 3 plus 3 6 electron. அப்ப fill பண்றோம் 1 2 3 4 5 6 electrons இருக்கு. If it is nitrogen molecule, bond என்னவா இருக்கும்? Bond order formula Nb minus Na divided by 2. இது bonding orbital, இது anti-bonding orbital. Bonding orbital 6 electron இருக்கு, anti-bonding orbitals electron இல்ல. Which means 6 minus 0 by 2. So the bond order is 3. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? If it is N2 plus, இதுவே N2 plus மாறுது அப்படின்னா, okay, what will happen? One electron will be removed. நம்ம ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இங்க என்ன பண்ணுவோம்? இந்த அப்பர் மோஸ்ட் ஏதாவது எனர்ஜி அதிகமாக அந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குவோம். ஸோ இங்கே தான் அதிகமான எனர்ஜி எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் ரிமூவிங் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஹியர். ஓகேவா? இப்போ நான் பாண்ட் ஆர்டர் கிளிக் பண்றேன். ஐ எம் கால்குலேட்டிங் பாண்ட் ஆர்டர் Nb minus Na divided by 2. இங்கே பாண்டிங்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? 5 தான் இருக்கு. 5 minus 0 by 2 which means 2.5. N2 plus ஓட bond order 2.5. Okay, we will have this assigned. இப்போ அடுத்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்துருவோம். ஆக்சிஜன் என்னவாகும்? 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஒரு O2 மாலிக்யூலை உருவாக்கணும். ஓகே, அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு 2p ஆர்பிட்டால், இந்த பக்கம் ஒரு 2p ஆர்பிட்டால். ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகுதுன்னா it will produce 2 equivalent orbitals. It produce 2 sets of equivalent orbitals. They are bonding and anti-bonding. Okay, so lower energy like ellame bonding and higher energy like ellame anti-bonding.
fine. So oxygen 2p electron இருக்கும், it is 2p4, here also 2p4. அப்போ மொத்தம் 4 electron இருக்கு, 1 2 3 4 1 2 3 4. ஓகேவா? ஸோ both side both atomic orbital possess 4 electron each. ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது மாலிக்யூல 8 electrons must be present. ஓகேவா? நம்ம ஃபில் பண்றோம். இது 1 2 3 4 5 6 7 8 electron ஃபில் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? Then what about the bond order of oxygen? So number it will be half into Nb minus Na, number of electron in bonding minus number of electron in anti-bonding. So half into bonding ல lower energy இருக்குது, lower எவ்வளவு electron இருக்கு பாருங்க, 2 plus 2 plus 2, there are 6 electron, 6 minus 2, which means half into 4, that is equal to 2. இது O2. இதுவே O2 plus இருந்தது அப்படின்னா, இது O2 plus இருக்கு அப்படின்னா we will remove one electron, ஒரு electron remove பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்பர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் நான் ரிமூவ் பண்றேன், இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ வாட் வுட் பி மை பாண்ட் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு half into, இன் பாண்டிங் there are still 6 electrons, 6 minus ஆன்டி பாண்டிங்ல இப்போ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு, 6 minus 1 divided is equal to half into 5, which means 2.5. O2 plus ஓட பாண்ட் ஆர்டர் 2.5. ஓகேவா? இப்போ ஜஸ்ட் இதை பாருங்க, when N2 is converted to N plus, N2 plus, N2 வந்து N2 plus மாறும்போது bond order என்னவா இருக்கு, bond order 3 to 2.5 இருக்கு, bond order got decreases. ஓகேவா? bond length is always inversely proportional to bond length. ஓகேவா? bond length is always inversely proportional to bond order. ஓகே, bond order increase ஆகுதுன்னா bond length decrease ஆகும். So what will be the bond length? bond length வந்து will increase. ஏன் சார்? ஏன்னா bond order decrease ஆகுது, the bond length is inversely proportional to BO, that's why it get increases. ஓகேவா? So what about the magnetic behavior? firstல all electrons were paired. ஓகேவா? N2 ல எல்லா எலக்ட்ரானும் paired ஆனது. So it was initially diamagnetic, now it is getting to paramagnetic, ஏன்னா single electron வந்து. ஓகேவா? N2 plusல single electron இருக்கு, so it is a paramagnetic. moving here, O2 plus மாறுது. what about the bond order? The bond order is 2 to 2.5 increases. Then about bond length decreases. Then about the paramagnetic behavior, initially 2 electrons were there, now only 1 electron is there, so it is also paramagnetic, இருந்தாலும் paramagnetic property குறையுது because number of unpaired electrons are decreasing. Now we are looking at a thing, so in N2 plus nitrogen bond becomes weakens. correct தான், 3 to bond order 3 ல இருந்து 2.5 மாறுது, so bond order is directly proportional to bond strength, so உங்களோட nitrogen bond weak ஆகுது. correct தான். In O2 the OO bond order increases, so இதோட bond order 2 ல இருந்து 2.5 மாறுச்சு, so this is also correct. In O2 the paramagnetism decreases. correct தான். so first 2 unpaired electron இருந்தது, இப்போ ஒரு unpaired electron தான் இருக்கு, so the bond paramagnetic behavior is decreasing. this is also correct. Then N2 becomes diamagnetic. initial diamagnetic இருந்தது, ஆனா இப்போ அது paramagnetic மாறிடுச்சு, so it is a wrong answer. okay, D cannot be the correct option. Then the fourth question is correct order of bond angle. okay, it is based on VSEPR theory. ஓகேவா? இவங்க எல்லாமே வந்து except BF3, all are sp3 hybridization. okay, அதான் இதனே பார்க்க போறோம். first one H2S structure எப்படி சார் இருக்கும்? sulfur will be the central atom, 2 hydrogen இருக்கும், there are 2 lone pairs. it is sp3 hybridized. bond angle must be, expected bond angle is 109 degree 28 dash, ஆனா the actual one will be less. actual bond angle will be less, குறைவா இருக்கும், 109 இருக்காது, குறைவா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்? அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்தது the next one will be
NH3, SiH4 is that, SiH4. So silicon, hydrogen, 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 hydrogen. This is sp3 hybridized, which means it is a tetrahedral shape. Tetrahedral shape the bond angle will be 109 degree 28 dash. Your bond angle எவ்வளவு இருக்கு அப்போ 109 degree இருக்கு, கரெக்ட்டா இருக்கு. Okay, then third one is NH3. So what is nitrogen's part? NH with a lone pair of electron. Okay, so இதுவும் என்ன hybridization தான், இதுவும் sp3 hybridization தான். அப்ப இதுவும் tetrahedral shape தான், ஆனா இதோட bond angle, expected bond angle is 109 degree 28 dash, but actual is less than that. Actually it is less. Then BF3. BF3 is a planar molecule. இது ஒரு planar molecule. So the sp2 hybridized. sp2 hybridized now the bond angle will be 120 degree. Okay, the bond angle 120 degree. இருக்கலே bond angle யாருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க, sp2 க்கு தான் bond angle ரொம்ப அதிகம். So the highest bond angle is meant for whom? For BF3. Okay, so வழக்கமா sp3, sp2, sp இருந்ததுனா sp have maximum bond angle, அதுக்கப்புறம் sp2, then sp3. இப்போ இவங்க மூணு பேத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம், எல்லாமே sp3 ஆ இருக்காங்க. ஸோ இப்படி ஒரே மாதிரியான hydrogen இருந்தது அப்படின்னா we have to look at the number of lone pairs and number of bond pairs in it. Okay, so note the hint. Whenever number of lone pairs increases, the bond angle decreases. Okay, because of the repulsion. Okay, so VS EPR theory padi the lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. So ஏற்கனவே lone pair எங்க அதிகமா இருக்கு, உங்களோட H2S ல number of lone pairs அதிகமா இருக்கு. So it will be having a minimum angle. And எங்க lone pair இல்ல, SH4 ல lone pair இல்ல, it will be having a maximum angle. So BF3 க்கு அப்புறம் இருக்குது no lone pair, SiH3, 0 lone pair. அடுத்து 1 lone pair இருக்குது NH3. Then least bond angle இருக்குது யாரு, H2S. This will be the correct answer. Okay, which is the correct option then? So BF3 SiH4, BF3 SiH4, NH3 H2S. Option C will be the correct answer. Clear? Adutha question. Okay, the next question is, the two statements are given. Okay, ஒரு assumption கொடுத்திருக்காங்க, then reason கொடுத்திருக்காங்க. The first one is ICl is more reactive than iodine. Okay வா, iodine எப்படி இருக்கும், iodine is a homodiatomic molecule. Iodine is homodiatomic molecule and ICl is heterodiatomic molecule and it is a interhalogen compound or interhalogen compound. Okay, ரெண்டு பேத்துல யாரு சார் ரொம்ப reactive அப்படின்னா ICl will be more reactive than I2. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Why it is so? ஏன்னா iodine இருக்க ரெண்டு ஆட்டமே சேம் சைஸ்ல இருக்கு. Both the iodine atoms are similar in size. And about ICl, iodine atom பெருசா இருக்கும், but Cl atom ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். Okay வா? So here, because of difference in size and change in electronegativity, it will lead to the polar bond. The bond polar ஆ இருக்கும். But here, the iodine bond is non-polar in nature. இது non-polar ஆ இருக்கும். Okay, so if it's a bond is polar, okay, யார் electronegative பா, one is more electronegative, so delta negative will be here and delta positive will be at this time. So யார் வந்து more polar இருக்காங்களோ அப்போ அவங்க more reactive, so unstable இருப்பாங்க and usually reactive இருப்பாங்க. This ICl bond is very long as well as it can very reactive because of asymmetrical polar bond. Okay, it can be easily broken. The ICl bond is weaker than the iodine bond.
that is correct. Okay, so both statements are correct. Both A and R are correct, as well as both A and R are correct. But R is the correct explanation of A. D is the correct answer. Okay, then the next question is the percentage of ionic character of HCl molecule which has dipole moment. Dipole momentல இருந்து நம்மளோட ionic character கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்க. Percentage of ionic character, only one formula we have. Percentage of ionic character is equal to dipole moment, the observed dipole moment divided by theoretical dipole moment into 100. Okay, எவ்வளோ observed dipole moment கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. 3.610 10 to the minus 30 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, தியரிட்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல, பட் they have given us a length. So we can able to find out the theoretical dipole moment. ஓகேவா? theoretical dipole moment ஓட ஃபார்முலா charge into distance. Okay, so we can rewrite mu observed divided by charge into distance into 100. Observed dipole moment என்னது? It is 3.61 into 10 to the power minus 30 divided by the charge of electron, is 1.6 into 10 to the power minus 90 into distance எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 123 picometer. 123 10 to the power minus 12 meter into 100. Okay, we are solving 3.61 divided by 1.6 into 123 into 10 to the power minus 30 plus 31. 19 plus 12 அப்படின்னா 31 வரும். Fine. So it will move to 0.018 into 10 to the power or plus 1. Okay, into 100 is that. Still into 100 is the, அப்போ நமக்கு it will be nearly equal to 18%. So option D will be the correct answer. Fine. Next question is which of the following order is not correct? இது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் கேக்குறாங்க. Okay, it is based on Fajans rule. This question is based on Fajans rule. They are asking about a covalent character. Okay, more covalent character யாருக்கு இருக்கும்? Okay, look at the compound. First one, CRO, the oxidation of chromium is +2. Then Cr2O3, the oxidation number is +3. Then third one, CrO3, the oxidation number is +6. So according to the Fajans rule, if the charge of cation increases, okay, ஒரு covalent molecule charge of cation increase ஆனது, ரொம்ப charge of atom அதிகமா இருந்ததுன்னா it will be more covalent in nature. Okay, when charge increases, the covalent character will also increase. Okay, so look at it, the charge is increasing, so covalent character increases. This is correct. அடுத்தது zinc oxide and zinc sulfide. Zinc oxide and zinc sulfide, இது ரெண்டு சார்ஜும் சேம் தான். இதுவும் +2 தான், இதுவும் +2 தான். Oxygen -2 தான், sulfur -2 தான். But we are looking at a size here. Okay, oxygen is smaller atom, but sulfur is bigger atom. எப்போ size of anion அதிகமா இருக்கோ, size of anion அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா the polarizability is high. The polarizability is high and the covalent character is also high. Okay, so zinc sulfide க்கு size அதிகம், so polarizability அதிகமா இருக்கும், covalent character அதிகமா இருக்கும். Okay, covalent character அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா the ionic character will be less. So this will be the correct statement too. இதுவும் correct statement தான். அடுத்தது about ionic character they are asking BeCl2, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2. எல்லாருமே +2 oxidation state தான் இருக்காங்க. Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Pa2+. Okay, we are looking at the size of cation now. So top to bottom the size will increase. Size of cation அதிகமா இருந்தது, மீன்ஸ் அதிகமா இருந்தா
அங்க அயானிக் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கும். Then the covalent character will be less. Ionic character will be maximum and the covalent character will be minimum. பட் இங்க பாருங்க, யாருக்கு ஹையஸ்ட் சைஸ் இருக்கு? பேர் தான் ஹையஸ்ட் சைஸ் இருக்கு. அப்ப அயானிக் கேரக்டர் யாருக்கு அதிகமா இருக்கணும்? பேரியத்துக்கு தான் அதிகமா இருக்கணும். பட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? பேரியம்ஸ் ஹேவிங் a lowest கொடுத்திருக்காங்க, which means the statement is wrong. The third statement is wrong in nature. Next one is the sulfur reacts with chlorine in 1:2 ratio. Okay, sulfur and chlorine 1:2 ratio la react ஆகுறாங்க. Sulfur reacts with chlorine 1:2. So what will be the product? SCl4 will be the product. அது is X molecule. This is a molecule X. It is reacted with water. Hydrolysis பண்றாங்க. It is reacted with water. அப்ப என்ன உருவாகும்? HCl வெளியே போயிடும். It will lead to SHSI SOH 4 times. HCl வெளியே போயிருச்சு. It will lead to SOH4. Okay, how will it look like, sir? Sulfur OH 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 OH. Okay, what will happen? So ஒரு சல்ஃபர்ல 4 OH it will be not, it won't be stable. So H2O வெளியே போயிடும். It will lead to formation of OH S double bond OH with the lone pair of electron. இந்த பேர் என்னப்பா? It is a sulfurous acid. Sulfurous acid. What is hybridization of sulfurous sulfur and sulfurous acid? மொத்தம் 4 பக்கம் bond இருக்கு. means 3 bonds on lone pair இருக்கு. 3 bond pair ஒரு lone pair இருந்தது அப்படின்னா இது sp3 hybridized in nature. Clear? So what would be the hybridization? sp3. அடுத்தது, the type of hybridization of nitrogen and CNC bond angle in CH3 thrice N. Nitrogen CH3 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 ஒரு lone pair of electron. Okay, it will be the actual structure. Okay வா, hybridization கண்டுபிடிக்க இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. Nothing but we have to find the n factor as usual. N factor find பண்ணோம் அப்படின்னா we have one more formula. Number of bond pair plus number of lone pair. எத்தனை bond pair இருக்கு நைட்ரஜன் கூட? மொத்தம் 3 bond attach ஆயிருக்கு. 3 bond pair. எத்தனை lone pair இருக்கு? ஒரு lone pair. So n plus 3 plus 1 is equal to 4. So hybridization n value 4 ஆனதுனா the hybridization will be sp3 hybridization. Okay, sp3 hybridization அப்படின்னா அதோட bond angle எவ்வளவு இருக்கணும்? The expected bond angle. The expected bond angle is 109 degree 28 dash. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? இங்க ஒரு lone pair இருக்கு. The lone pair bond pair repulsion is maximum than bond pair repulsion. So the bond angle will be less. So the actual bond angle will be slightly less than 109 degree 28 dash. Okay வா, 109 degree இருக்காது, அதோட கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். So which will be? It will be equal to, it is sp3 hybrid, sp3 hybrid. So இது ஆப்ஷன் கிடையாது. So it will be equal to 108 degree. Option A will be the correct answer. அடுத்த question, the bond angle of NH3. Okay வா, NH3 in hybridization will be sp3 hybridization. NH4 in hybridization, NH4 plus in hybridization, sp3 hybridization. NH2 minus in hybridization, it is also sp3 hybridization. What will be the structure? Ammonia la nitrogen hydrogen 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 ஒரு lone pair. இங்க nitrogen சுத்தி 4மே bond pairs தான் with the positive charge on nitrogen. அடுத்து இங்க nitrogen ட்ட 2 lone pair 2 bond pairs. Okay va? So if the hybridization is same, if number of lone pair increase ஆகுது அப்படின்னா the bond angle will decrease. Both are inversely proportional. Okay, so number of lone pair அதிகமாச்சுன்னா bond angle குறையும். Okay, இங்க number of
lone pair 2 இருக்கு, number of lone pair 1 இருக்கு, இங்கே 0 இருக்கு. So it will be having a minimum angle. NH2 minus will be having minimum angle. அதுக்கடுத்து NH3 followed by NH4. Okay, plus this will be having a maximum bond angle. So this will be the correct answer. NH4 maximum, அதுக்கப்புறம் NH3, அடுத்து NH2. This is a correct option. Okay, so we are covering all the 10 questions by this one. So if you want to know similar questions, just download the app and practice more questions. Okay, we'll meet with 10 more interesting questions by tomorrow. Until then, study well. Okay, thank you so much. Bye.